dois essayer. Il faut que je me force. Et je force le sujet à arriver, je force les idées à venir. Donc dans quelques jours, effectivement, je vais me trouver avec ce syndrome de la page blanche. Il va concrètement se passer. Mais j'ai une théorie à propos de la page blanche, et pour en sortir, je me dis que si je n'arrive pas à écrire, je cherche des idées, quelles qu'elles soient, sans lien commun, sans forcément que ce soit une histoire. Je pense à des idées, juste une idée, donc sans histoire. Je pense à une femme qui fait ceci ou cela, à un arbre, à une ombre portée de l'arbre, et j'écris ce genre d'idées. Et hier, par exemple, j'étais à l'hôtel et j'ai commencé à écrire le fait que j'aimerais tourner un film avec des mouvements de caméra qui soient extrêmement précis, comme dans Rashomon de Kurosawa, des mouvements de caméra qui vont de A vers B, qui sont extrêmement précis. Voilà. Et tant que je ne vais pas essayer de mettre de l'ordre dans tous ces éléments épars et de me mettre vraiment à l'écriture de ce film, je ne serai pas en paix. Voilà qui peut-être répond à votre question. One thing you didn't ask me, I'm just going to keep talking, is there's two ideas that I have my next movie. And you know how, as human beings, if there's like a girl that's really attracted to you and it's like, I love you, I want you, you're like, okay, great, thanks. And if there's a girl that's like, hey, I'm not available, you're like, oh, you know. Exactly the opposite. You are exactly? No, I'm... well, some of you can relate to what I'm saying. How about that? And the two ideas, one, I know is going to work. I know it. And that's making me less interested in it. That's so weird, right? And so the one that I'm not sure is going to work is the one I'm going to start writing on Monday. Vous savez, il en est, pour continuer à vous répondre, il en est pour moi des idées pour les films comme des femmes en général. Vous savez, une femme qui vous dit « Oh, je t'adore, je te veux, je t'aime, etc. » Vous dites « Bon, ben, bof, ok, laisse tomber. » Mais vous n'êtes pas attiré. Mais la femme qui vous dit « Ah, je suis avec quelqu'un, etc. » Vous vous dites tout d'un que ça vous passionne, ça vous intéresse. Si vous avez envie de la séduire. Et c'est exactement ce qui se passe pour moi avec les idées de films. Une idée qui me vient, et je sais qu'elle fonctionne, elle m'intéresse moins que l'idée auquel il faut que je m'attelle, qu'il faut que je travaille, qui pour moi n'est pas évidente à faire fonctionner. I'm like, you love me? Oh, that's great. Amazing. Okay, question was it harder to play the Beast or Patricia? Yes. The Beast in all his bestiality, or a woman in all her high heels? It was harder to play the Beast, frankly. Patricia was one of the characters that came quite easily, I felt like, came quite quickly to us. She was a nun, she was all about faith, added in the kind of thing. I felt that she wanted to be touched, she wanted to experience sexual contact, but she couldn't. And that just gave us everything for her. Even in Glass, where she doesn't really get a chance to express all that sexual, hello everyone over there, all that sort of sexual frustration and the kind of comedy and the kind of the fun that comes out of that in Split. Even though we don't get to do that in Glass, it still gave us the basis for Patricia, even though she's going through a much more traumatic time in Glass than she was in Split. So she came real easy. The Beast, on the other hand, it's not even just like he's a normal supervillain. He's not like Magneto, do you know what I mean? He's not like some guy with an agenda and he goes about getting it in a kind of human way, but he just happens to be able to control metal. Do you know what I mean? This guy is animalistic. He is beastly. He's bestial. He's actually slightly alien. And what we discovered in Split was that even though we only see him for a little bit, if we made him normal, it just didn't work. He had to be heightened, he had to be non-human almost, you know, he had to be slightly alien. And the tricky part of that is when you do that, you're dealing in the realms of bad acting. You're dealing in the realms of overacting. And you're flirting with that. So it was a real balancing act. We had to go far, but at the same time, you've got to do it tastefully and elegantly and do it well, and hopefully, and there will be people out there who think I'm overacting, but hopefully you manage to do it in a way that it still feels rooted in something honest and that ultimately came from Kevin, who is the source of every single one of these characters. It was part of Kevin at some point before they dissociated, you know.
Vous me demandez si ce qui a été le plus difficile d'interpréter, c'était la bête ou si c'était Patricia avec ses hauts talents. Je dois dire que ça a été la bête qui a été le plus difficile à trouver, à interpréter. Parce que Patricia, c'était venu assez facilement. C'était dès le film précédent, quelqu'un qui était comme une bonne sœur et qui a une envie de contact physique. Et c'est quelque chose qui bout en elle, elle a cette sensualité, une envie de sensualité. Et même si dans Glace, on la voyait peu, et qu'elle était surtout avec ses frustrations, et que ça pouvait créer des effets comique, mais en tout cas, la base du personnage, elle était déjà là, même si ici, dans ce nouveau film, dans Glace, on l'amène vers quelque chose de plus traumatique, et on la voit dans des situations plus compliquées, donc dans Glace. La bête, par contre, ça a été vraiment pas du tout facile à trouver. C'est donc quelqu'un qui est bestial, quelque part, qui est comme un alien sur Terre. Et on a essayé de le faire un peu plus normal, mais il lui fallait vraiment que ce personnage ait ce côté un peu alien. Le danger, alors, quand on s'attaque à un tel personnage, c'est de surjouer et de mal jouer, de mal interpréter. Et ce qu'on a essayé de faire preuve, on a essayé de faire preuve, en abordant le personnage, d'élégance, de tact et aussi de sincérité pour construire le personnage. Mais la clé de ce personnage-là, comme pour d'autres, c'est Kevin, parce que c'est le personnage de Kevin qui est la source, en fait, de tous ces autres personnages. Dernière question. Dernière question. Nike, vous êtes un grand fan de sport. Comment pourriez-vous comparer des super-héros de comics à des super champions de NBA ou de NFL? Nike, you're a sports fan. How would you compare the superheroes in comics books and the super champions of the National League and etc.? Well, that's really interesting because, you know, I've spoken to some of the professional teams sometimes, just as, you know, an observer of performance under you know, when you have to perform emotionally. And so sometimes like coaches ask me to talk to them, and I've talked to like, you know, some of my local teams and things like that, and like the Sixers and things like that. And I often tell them, like, when you I've actually said this is really interesting. I don't know if I'm answering your question. When you make the shot and then you turn to the audience and you're like, yeah, you know, like that with your jersey, you are creating a sense of fixed mentality that you are Superman, right? Rather than go back a half second before you touched your jersey and your elbow is in, you watch the follow through, you practiced this 10,000 times, your feet left the ground in the right way and the ball went in. And you watch it go in, and that's why it went in, right? You can control these things, as opposed to I am, which is a fixed mentality. And so it's really interesting when you say superheroes versus athletes. I'm always telling them that stop saying I scored 30 points and I am great. That's recipe for disaster, you know? I scored 30 points because I ran my butt off and I did these things and I took these picks and I did all these lists of things that I was trained to do, and that's why I practiced hard and I did all that. It's a growth mentality. And so it's fascinating when we talk about superheroes, because in some ways we're saying it's an I am story. But they're related, it's aspirational. I think you can be like a superhero, you can do those extraordinary things like an athlete, but it's a growth mentality. That's the human version of becoming a superhero. C'est intéressant la question que vous posez, si je la comprends bien, et si, en tout cas je vais essayer de répondre à la question que j'ai comprise. C'est intéressant parce que les joueurs professionnels en basket ou dans d'autres sports, parfois, je parle souvent avec eux, et parfois les entraîneurs me demandent d'aller m'entretenir avec eux. Et donc j'interviens auprès des équipes et on me demande souvent donc, de parler avec eux dans le cadre de leur entraînement. Et quand je leur dis souvent, quand après avoir marqué, vous prenez votre maillot, vous montrez comme ça votre maillot, vous agissez comme si vous étiez des super-héros et vous faites, alors qu'en fait, vous ne faites qu'accomplir ce pourquoi vous vous êtes entraîné et de s'entraîner, de dribbler, de marquer, c'est quelque chose que vous avez vous-même fait 10 000 fois auparavant. Vous avez contrôlé la balle. Et donc, ne dites jamais, je suis génial, j'ai marqué 30 points et c'est extraordinaire, parce qu'en fait, vous n'avez fait que simplement une liste de choses, accompli une liste de choses pour lesquelles vous vous êtes entraîné et vous avez simplement mis en place et mis en route une mentalité de progrès. Et donc, alors que le super-héros, lui, il est dans le « je suis ». Et c'est ça la différence, je dirais. Cela dit, on peut tout à fait, chacun d'entre nous, avoir le sentiment d'être un super-héros, d'arriver à accomplir quelque chose, et on est peut-être, chacun de nous, un peu de ça, dans notre mentalité. Merci. Okay. La dernière. Ah oui.
dernière question, pardon. Oui, bonjour, bravo d'abord pour le film. Je voulais savoir si votre film est d'abord un thriller avant d'être un film de super-héros, et si c'est un film de super-héros, est-ce une critique finalement de notre société où tout le monde se rêve super-héros, et en même temps une réponse à Hollywood qui est devenue donc l'industrie des super-héros. Et la deuxième petite question, vous apparaissez souvent dans vos films, quel lien supplémentaire avez-vous avec Alfred Hitchcock? First question, is this film primarily a thriller or a superhero movie? And is it, in that case, maybe a critic on our society and an answer to Hollywood, because everything became superhero movies today? And you made, of course, several appearances in your films, cameos. Is there another link that you entertain with Hitchcock? You know, he's, you know, the idea of telling stories primarily through suspense and the tension of the frame is something that he owns and he has taught all of us. So that is definitely, I'm in that school, will always be in that school. It just speaks to me. I just get it. You know, when I see montage filmmaking, like, you know, it's an overall feeling of a sequence that you're supposed to get from juxtaposing all images. That doesn't, I never even know how to think like that. I don't even speak, I enjoy it, I just don't know how to do it, whereas the version of storytelling he does, I definitely get. So if we're doing the brick factory fight between him and David, we shot it like a suspense sequence. You know, he hears the beast first coming up the thing, we're moving, where is he, there, and he's already on the roof, crawling over him, and we do the flip version of his point of view as you're moving to these kind of figures that look like stalagmites, and you know, all those shots are done like a suspense sequence, not to break it. So that would be an example. So the answer is it's a thriller for sure, and the me being in them is the way I'm doing. I love to be in the movies if I can. I just don't want to disrupt the movie. You know, I'm still, you know, it's hard. I don't hide very well. You know, so, you know, if I'm the neighbor, oh, he's the Indian neighbor, you're not saying, no, I'm just a neighbor, but it's just, oh, he's the kind of curly-haired Indian neighbor, that's an interesting choice. James lives next to a curly-haired Indian neighbor, okay. Yeah, exactly, so it's always, I'm making bigger statement than I want to be. So yeah, that's just, you know, as much as I can, have fun with it. Ce que j'aime, c'est raconter des histoires par le suspense. C'est ça qui est vraiment mon truc. Raconter une histoire par la tension du cadre, ça c'est complètement Hitchcock, ça lui appartient pour toujours, et moi je suis de cette école-là. C'est tout simplement parce que c'est ça qui me parle dans le cinéma. Je sais qu'on nous apprend parfois le montage, la façon de juxtaposer des plans, la façon de raconter une action par la juxtaposition de plans. J'aime ça, j'apprécie.